Hello everyone, good evening. Okay, so today we're going to start with ethics. And ethics, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, it's one of the most important papers in UPSC. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ethics പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഇത്തിരി ആദ്യമേ പഠിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എത്തിക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മുടെ GS4 എന്ന പേപ്പറാണ്. ടോട്ടൽ 250 മാർക്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ വരുന്നത്. സോ can you imagine how important this is? ടോട്ടൽ എക്സാമിനേഷന്റെ 250 മാർക്സ് വരുന്നത് എവിടുന്ന? ഒറ്റ പേപ്പറിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അഗൈൻ 3 മണിക്കൂർ നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട്. ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചെറിയ സെഷൻ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്താണ് എത്തിക്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ്? എത്തിക്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി like one subject in which there is a lot of mark variation. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ തമ്മിൽ ഉള്ള മാർക്ക് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് വേരിയേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടാനും അതേപോലെ കുറയാനും ചാൻസ് ഉള്ളത് എത്തിക്സ് തന്നെയാണ്. സോ അത് നമുക്കറിയാം, 4 പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? എസ്സേ, എത്തിക്സ് ആൻഡ് യുവർ ഓപ്ഷണൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 4 പേപ്പേഴ്സിലായിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വേരിയേഷൻ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ 4 പേപ്പറിലും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു നല്ല എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു UPSC ആസ്പിറന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വുഡ് ഹാവ് പുട്ട് എഫേർട്ട് ഇൻ ടു ദി അതർ GS പേപ്പേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിയിലും ജോഗ്രഫിയിലും സോഷ്യോളജിയിലും എല്ലാം നല്ല എഫേർട്ട് ഇട്ട് കാണും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇടാൻ ചാൻസ് കുറവുള്ള ഏരിയാസ് ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ എത്തിക്സ് എടുക്കും. വി ഹാവ് അനദർ അമേസിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി ഫോർ എസ്സേ ഹൂ യു വിൽ സീ ടുമോറോ. ഓക്കെ, സോ മാർക്ക് വേരിയേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ നല്ലതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് മാർക്ക് ഒരു ആവറേജോ ബിലോ ആവറേജ് ആയി പോകും ആൻഡ് യു വിൽ ബി കിക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ. ഓക്കെ, നൗ ഈ 250 മാർക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈസി ടു ഗെറ്റ്. ബിക്കോസ് ഒരുവിധം നമ്മുടെ കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഒരു 140 പ്ലസ്. ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ഗോട്ട് 160 ഓൾസോ ഫോർ എത്തിക്സ് പേപ്പർ. ആൻഡ് 160 ഫോർ വൺ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് GS പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്ന എത്ര മാർക്ക് ആയിരിക്കും? ഒരു 100 105 ആ റേഞ്ചിലാണ് GS പേപ്പേഴ്സ് 1, 2, 3 പോകുന്നത്. ആൻഡ് ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 160 ഫോർ ദി അതർ പേപ്പർ? സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ്സേയും എത്തിക്സും എന്ത് ചെയ്യുക? എസ്സേയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു നല്ലൊരു മാർക്ക് വേരിയേഷൻ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്? എസ്സേയും എത്തിക്സും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക. പഠിക്കുന്നതിന് പുറമെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഈസിയാണ് മാർക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു വൺ തിങ് കോൾഡ് പ്രാക്ടീസ്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ്സേ പേപ്പർ നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന്, സമയമില്ലാത്തതാണ്. ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം കൺസ്ട്രെയിന്റ്. 3 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന്. പക്ഷേ ഐ വിൽ ഷോ യു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫോർ നൗ. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ, ദാറ്റ് ഇസ് 2022 എക്സാമിനേഷനിലെ എത്തിക്സ് പേപ്പർ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാണുക. കണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ എന്താണ്? 250 മാർക്സ് ആണ്. 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 2 സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ കമ്പൾസറി. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഇവിടെ തന്നെ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കാണും, ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ നോക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട്. അത് 2 ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും വരും എയും ബിയും. അഗൈൻ 2 ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് എയും ബിയും, വീണ്ടും 2 ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ 2 അല്ല, ഇവിടെ 3 വരും, കാരണം ഇത് കൊട്ടേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ
12 ക്വസ്റ്റിനും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം മിനിമം ഒരു 20 അടുപ്പിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ കാണും? യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ യുവർ എത്തിക്സ്. ആൻഡ് ഈ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്താണ്? 20 ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സിലായിരിക്കും. ഈ 20 ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സും കാണുമ്പോൾ എളുപ്പമാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് can you see question number 4A? What do you understand by the term good governance? Good governance എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് you will cover in your governance classes. പക്ഷെ നമ്മൾ ജനറലി പറയും ഗുഡ് ഗവർണൻസ് എന്താ നമ്മൾ പറയും എന്താ ഒരു എത്തിക്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവില്. എന്നിട്ട് അടുത്ത പാട്ട് എന്താ? ഹൗ ഫാർ ദ റീസെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇ ഗവർണൻസ് സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൻ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് ദി ബെനിഫിഷ്യറീസ്. അപ്പം ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം, നമ്മൾ ഇ ഗവർണൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇതെങ്ങനെയാണ് ബെനിഫിഷ്യറീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? അവർ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് വിത്ത് സൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും അവർ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? 3 ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ആണ് അവർ കാണിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വലിയ പാടില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ പോലും the first thing that you're going to understand, the biggest challenge you are going to face is a time constraint. എങ്ങനെയാണ് 3 മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മാർക്സ് ഒരു 160 മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Okay, and what we are going to do here is we are going to teach you and train you to ensure that you will finish your paper in not just 3 hours but also be able to get at least 160 marks. Okay, the other thing is energy fizzling out. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ പേപ്പർ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ എനർജി ഫിസിൽ ഔട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനർജി കുറഞ്ഞു വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡ്രെയിൻ നടക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. Okay, the next thing is you will also have something called thought and imagination blocks. The reason why I'm saying this is when you saw the question 4A, നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? They were talking about e-governance, good governance and examples. This was just one question. ഇതേപോലെ ഇനിയും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കുറച്ചും കൂടെ എത്തിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം, കുറച്ചും കൂടി GS ഫോക്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ഇങ്ങനെയെല്ലാം വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ആൻസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ പാടാകും. There will be a lot of limitation to creating an imaginary answer right from scratch. അതുകൊണ്ട് തന്നെ what we are going to train you or how we are going to train you in this course is that we are going to help you prepare for the syllabus. നമ്മുടെ സിലബസ് എടുത്തിട്ട് സിലബസിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഫോക്കസ് കാണിച്ച് we will ask you to prepare something for each and every area so that you will be ready with a baseline. You will have a proper base from which you can start. ഒരു നല്ല ബേസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്സിൽ നമുക്ക് ഒരു മിനിമം വിവരം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, and that is what we are going to focus in this course. The other small thing which I think about, now I wouldn't say this is a huge problem for everyone, but there are times when I've seen that UPSC will do a Googling. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും, ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് പറയും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്കായിരിക്കും, ആ വാക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയാക്കിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വാക്കിടും, which in turn will actually confuse you during the examination. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, there was a question in I think this was an essay question. അവര് engendered approach എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. ഈ engendered എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താണ്? അപ്പോൾ കുറെ ആസ്പിറൻസ് ആ വർഷം എന്ത് ചെയ്തു? ജെൻഡർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഒരു ആൻസർ എഴുതി. കാരണം ജെൻഡർ ഫോക്കസ് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് ഇമാജിൻ. ആൻഡ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 എസ്സേയിൽ ഒരു എസ്സേ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവരെന്ത് എൻജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അവർ ആൻസർ എഴുതി. പക്ഷെ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയ ജെൻഡർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു മീനിങ് ഉള്ളത്.
Now, can you imagine the shock that comes to you after you realize that this has happened? This is not a huge thing. Engendered എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുമുണ്ട്, കാണാറുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് they are going to make sure that you are going to be confused during the examination. Okay? And ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, നമ്മൾ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ തിരുത്താൻ one of the biggest things that we are going to do is we're going to start practicing. And this course is always going to focus on practice. നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതെങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാം എന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, because that is what you need for this examination. നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും എത്തിക്സ് നമുക്ക് കുറെ ബുക്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇതിലെല്ലാം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും the biggest thing that is going to make a difference is your practice. So if you have question papers, please go and do it. If you have mentors or faculty who are going to help you, please take it up. If your books you're going to read, വായിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ആകെ ഒരു 10,000-3000 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും you will answer this, you will be able to get a lot of good marks for ethics. Okay? Now the one more challenge which I've always seen is emotions and apprehensions overruling logic. ഇത് പറയാൻ കാരണം പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ ചില topics would be very very important to us. I'll give you a small example. Do you guys remember the law called UPSC? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? Anyone? What is UPSC? ആരും ഇല്ലേ? Sir, നമ്മുടെ ആർമഡ് ഫോഴ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പവർ ആക്ട്. Exactly. Your Armed Forces Special Powers Act. ഇതിപ്പോ വീണ്ടും ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ന്യൂസിലുണ്ടാവാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു? If you guys remember the incident. Yeah, exactly. Yeah. And നിങ്ങള് UPSCയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ട്രെൻഡ് കാണുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴും they will focus like at least half the question paper, ഏത് GS ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ essay ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും there is always a link to your current affairs. Okay? Now, why we are talking about UPSC right now is, I have to ask you a question. Do you think UPSC is good or bad? നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. Is it good or bad? ഒരു നല്ല ലോ ഉണ്ടോ? എന്തോ ഗുഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതെ. Okay. Why do you think it is good? എന്തെങ്കിലും ക്രൂഷ്യൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ വന്നതാണെങ്കിൽ ഇവര് അവിടെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തോളൂല്ലേ? അതെ, ഒരു നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പല സമയങ്ങളിലും പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കുറച്ച് ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഫോഴ്സസിന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ പവർ കൊടുക്കണം, അല്ലേ? ബട്ട് ഈസ് ദർ എനിവൺ ഹു തിങ്ക്സ് ഇറ്റ്സ് ബാഡ്? സർ ബാഡ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. ബട്ട് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെക്കാട്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ, ട്രൈബൽസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഈ സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ആൾക്കാർ അത് വേറെ രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യാലോ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ന്യൂസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോ ബേസിക്കലി ബാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് ബാഡ് ആവുന്നത്? അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് ബാഡ് ആവുന്നത്. Okay, so ഇത് പറയാൻ കാരണം, for example, like this is a very personal thing. Like personally, I believe ASPA is a good law. Like as a aspirant or as a citizen of India, I believe ASPA is a good law because നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പല സമയത്തും നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, and this is also from my experience of having lived for a couple of times in J&K and I've seen this being used. There are we believe ASPA is a good law. പക്ഷേ പല സമയങ്ങളിൽ എന്ത് പറ്റും? Implementation is really bad.
ബിക്കോസ് പല സമയങ്ങളിൽ എന്ത് പറ്റും, ASPA is giving a blanket power of protection to the armed forces. അവർ എന്ത് ചെയ്താലും, അവരിപ്പം ആൾക്കാരെ കൊന്നാലും, അവരെ വെറുതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും, അല്ലെങ്കിൽ even there have been so many cases of rape and there have been so many cases of abuse of power that happens in places with ASPA. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ബോഡീസ് എന്ത് പറയും, പല ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ബോഡീസും ആർ ഓൾവേസ് സപ്പോർട്ടിങ് ദി ബാഡ്. അവർ പറയും ASPA വേണ്ട, ASPA എപ്പോഴും ഒരു മോശം കാര്യമാണ്, അതിന് പകരം ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ബെറ്റർ എന്ന് അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ്, അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ, അതായിരിക്കും ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഓപ്ഷൻ. പക്ഷേ പല സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യും, നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി വരുമ്പോൾ വി വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദിസ് സൈഡ്. സോ പേഴ്സണലി ഈവൻ ദോ ഐ ബിലീവ് ASPA is a good option, പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്തിക്സിൽ. Now let's not think about Manipur right now, but when it comes to ethics, most people are going to say that this is going to be a bad option. You can also argue that it's a good option, but the safer option here, ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണ്, it is a safer option to go and say that ASPA is a bad thing, because I'll tell you why. And this is the crucial point of ethics. Ethics, and please note this, there is no right or wrong answer. നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആൻസേഴ്സിൽ ശരിയോ തെറ്റോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആൻസർ ഫുൾ ശരിയാണ്, ഈ ആൻസർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല എന്നില്ല. There is no right or wrong answers in ethics. പക്ഷെ എവിടെയാണ് മാർക്ക് വീഴുന്നത്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഏത് രീതിയിലാണോ അതിനെ നമുക്ക് you should be able to substantiate. That is, you should be able to prove why you are either supporting or not supporting the side. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ASPA നമ്മൾ പറയുന്നു, ഓക്കെ ASPA എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒന്ന് ബാഡ് സൈഡ് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻസ് നല്ലതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഡേറ്റ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അബ്യൂസ് ഓഫ് പവർ ഇസ് വെരി ഹൈ. ലോക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ഡൗൺ. സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ASPA ഏരിയാസിൽ. നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് പല ASPA ഏരിയാസിലും ASPA കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം there are a lot of people who are actually turning against the armed forces. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സമയം, ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ 10 മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ ഒരു ആൻസർ എഴുതാൻ നമുക്ക് കിട്ടുക. ഈ 10 മിനിറ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് ഈസിയർ ഫോർ us ടു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ദ ബാഡ് ദാൻ ദ ഗുഡ്. നമുക്ക് ASPA നല്ലതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുന്ന സമയം you will need a lot more effort to actually say that it is good. It is much easier for you as an aspirant to actually say that ASPA is not the best law out there. ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, പല സമയത്തും നമ്മൾ പല പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് there is a high chance that our emotions will come into play. എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഞാൻ ASPA ഉള്ള ഏരിയാസിൽ പോയി ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പല സമയത്തും തോന്നാറുള്ളത്. ആൻഡ് ASPA ഓൾസോ ഗ്യാരണ്ടീഡ് സം പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ASPA ഇസ് എ ഗുഡ് ആക്ട്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാരുടെ ഇമോഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് നോട്ട് ഫീൽ ദാറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, UPSC നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ, നമ്മൾ എത്തിക്സ് ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. apprehensions അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണ്ടോട്ടുള്ള ഒരു പേടിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതാൻ പാടില്ല. should always be based on what? Should always be based on logic. And that is something that we are going. പറയുമ്പോൾ ഇമോഷണലി ബാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതുന്ന ആൻസർ ആവില്ലേ, ഗവൺമെന്റിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ആൻസർ ആവില്ലേ? അപ്പൊ ഓക്കെ, അതാണ്
നമ്മൾ അടുത്ത UPSC നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാഡ് ആണ് എന്നല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ എഴുതാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ പറയും അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ട് നല്ല ആക്ട് ആണ്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാ? നല്ലൊരു ഇന്റൻഷൻ കൂടെ വന്ന ആക്ട് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ സപ്പോസ് ടു ബി എ ടെമ്പററി ആക്ട്. നമ്മൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആക്ട് ആണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം പറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് അത് മോശമായിട്ട് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്താണ്? ഒന്ന്, അത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സാധനം ഇന്ന് അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് മാറി. ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലത്തും ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻ യൂസ് ഫോർ ഡെക്കേഡ്സ്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ യു ഹാവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻസ്. അവസ്പ എന്ന ആക്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ബ്രീഫ്ലി സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ബ്രീഫ്ലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതേ സെയിം സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഈ ആക്ട് ഫുൾ യൂസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതെന്താണ്, പല സമയത്തും ഈ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? കാരണം ആ ഏരിയാസിൽ എന്തില്ല, സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഏരിയാസിൽ ഈ മിലിറ്റൻസിയും ടെററിസവും എല്ലാം വരുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവസ്ഥ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എന്താണ് ഇതൊരു വെറും ഒരു ടെമ്പററി സൊല്യൂഷൻ ആണ്. നമുക്ക് എന്താ, ആസ് സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ന്യൂയർ ആൻഡ് മോർ ഇന്നോവേറ്റീവ് വേസ് ടു സോൾവ് അവർ പ്രോബ്ലംസ്. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതായിരിക്കും ആൻസർ മാർക്ക് കിട്ടുക, അതോ അവസ്ഥ കൊള്ളാം, അവസ്ഥ കൊണ്ട് എല്ലാം ഗുണങ്ങളും കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ കൊള്ളില്ല, അവസ്ഥ ഇസ് വെരി ബാഡ് എന്ന് എഴുതുന്നതാണോ ആൻസർ? സോ ഇൻ എത്തിക്സ് വാട്ട് ദേ ട്രൈങ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ഇസ്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ മായമായ പോയിന്റുകളാണോ, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് മെയിൻ കാര്യം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് കുറ്റം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, പക്ഷേ അത് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. കാരണം and this I will teach you in the classes that there are two bodies you don't overtly criticize. നമ്മൾ ആരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒന്ന്, and please remember, judiciary. Because ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമുക്ക് ക്രിട്ടിസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക്ലോഗ് ഓഫ് കേസസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ജുഡീഷ്യറിയെ നമ്മൾ ഈ ജഡ്ജിമാരൊക്കെ മോശം ആൾക്കാരാണ്, അവരെല്ലായിടത്തും പോയി പൈസ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിനൊന്നും തെളിവുമില്ല. ആൻഡ് അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് നമ്മൾ ആരും അവിടെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ട്രൈ ചെയ്ത കേസസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ജുഡീഷ്യറി നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സാമിനേഷൻ പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ എക്സാമിനേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇഫ് യു നോ, ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി 3 pillars. എന്താണ്? യു ഹാവ് ദി ലെജിസ്ലേച്ചർ, യു ഹാവ് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ്, and you have the judiciary. Writing the UPSC exam, you are trying to get into the executive. Okay? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ensure or please try, and I'm not saying you should be doing this all the time, but there will be times when you can also maybe complain about them. But as much as you can, do not try and criticize the judiciary or the legislature. Okay? ആൻഡ് ഈ ഒരു മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വി വിൽ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട്. ആരെയും നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കുറ്റം പറയുന്നുമില്ല, എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവർ കാണിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ, നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിക്സ് വരുമ്പോൾ പല സമയത്തും, ആൻഡ് സി ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ, ഇതുപോലെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് വരും. നമുക്ക് ഈ ലോജിക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഇമോഷൻസ് അപ്രിഹെൻഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഐ ബിലീവ് ഐ എം എ ഫെമിനിസ്റ്റ്, പക്ഷെ പല സമയത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ലോജിക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് റിസർവേഷൻ ഫോർ വിമൻ. റിസർവേഷൻ ഫോർ വിമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഏരിയസിലും കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്.
പക്ഷെ അതേ സെയിം സമയത്ത് പല ഏരിയാസിലും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നമ്മൾ എപ്പോഴും വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് യു ആർ ഏബിൾ ടു കൺവിൻസ് ദി എക്സാമിനർ ആൻഡ് സി. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് ഇവിടെ. നമ്മൾ എത്തിക്കലി കിടലമാവാ എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്താ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം പോയിന്റ് സ്കോർ ചെയ്യണം. And that is what we'll train you during this course. Okay? ഇതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? കുഴപ്പമുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഐ ബിലീവ് ഇങ്ങനത്തെ ഡിസ്കഷൻസ് വഴി ആയിരിക്കും ജനറലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നല്ലൊരു ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക, എസ്പെഷ്യലി എത്തിക്സ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഇതേപോലെ ബാക്കി എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിലും കാണുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണും. എന്താണ്? ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മോശമാണ്, എസ്പെഷ്യലി എന്നെ പോലെ മോശമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാകും കേട്ടോ. ഇതുപോലെ മോശമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിസ്റ്റർബൻസസ്. ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് പറയുമ്പോൾ പല സമയത്തും ഇപ്പോൾ ഐ റിമെമ്പർ ദ വൺ ടൈം വി വർ റൈറ്റിംഗ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, ബട്ട് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ദർ ഇസ് എ ഹാൾ കോൾഡ് VJT ഹാൾ. അതിന്റെ പേര് മാറിയപ്പോൾ VJT ഹാൾ തൊട്ടടുത്ത് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ. ആൻഡ് വൈൽ വി വർ റൈറ്റിംഗ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ദർ വാസ് എ ഹ്യൂജ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഗോയിങ് ഓൺ ദ VJT ഹാൾ. ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസും ബഹളവും സൗണ്ടും കൂത്തും പാട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് പല സമയത്തും എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ യു വിൽ ഫേസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ്. നൗ ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ഓവർകം. ദെൻ ദി അതർ തിങ് ഇസ് ടെൻഷൻ. ബിക്കോസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും, നിങ്ങൾ ടെൻഷനോടെ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പല സമയത്ത് നമുക്ക് പല ആൻസേഴ്സും കിട്ടില്ല. ദി അതർ തിങ് വിച്ച് വി വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദിസ് കോഴ്സ് ഇസ് ദി എക്സാമ്പിൾസ്. Because, like we said again, there's a lot of topics that we will have to cover. And each topic, what we'll do is, we will ask you to focus and write down your own examples. If on the topic of, let's say, emotional intelligence. And I will say emotional intelligence in the workplace. നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കാം, അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അറ്റ് ഹോം, അതിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. സോ ഇഫ് ഇൻ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ they ask a question on emotional intelligence, you can easily give at least 2 examples for emotional intelligence. Okay? And നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ കാണും എത്രത്തോളം എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾസിന് ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ ആൻസറിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതേപോലെ കൂടും. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസിന് സഹായം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യു ആർ ആക്ച്വലി എയ്ഡിങ് ദി എക്സാമിനർ. നമ്മുടെ എക്സാമിനർ ഉണ്ടല്ലോ, എക്സാമിനർ ആണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എക്സാമിനർ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ട് ദേ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ വി ആർ തിങ്കിങ് ആൻഡ് വൈ വി ആർ തിങ്കിങ് ഇൻ സച്ച് എ വേ. Okay, so what we'll do is, we'll also ensure that with each and every topic, we are going to help you find out a number of examples for it, and make sure that you're also ensuring in quality. And examples നമ്മൾ വെറുതെ എഴുതാൻ മാത്രം പോരാ, we are also going to train you to position them in the sense, എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ എഴുതി വരുമ്പോൾ ഇതിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കയറ്റേണ്ടത്, ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോയോടെ. ആൻഡ് അതിപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ UPSC പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ആസ് യു ഗോ അലോങ് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ ഫ്ലോ ടു യുവർ ആൻസർ. ഈ ഫ്ലോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, പല സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന 3 പോയിന്റ്സ് എന്തായിരിക്കും, ഫുൾ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ 4 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് തോന്നും. അതേ സെയിം സമയത്ത് ഈ 3 പോയിന്റ്സും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ആൻസർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എക്സാമിനോട് കൂടെ കേട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, your answer is going to look very beautiful and it is going to fetch with the maximum number of marks. So we are also going to focus on the positioning. Okay, now ഇതിനു പുറമെ നമ്മൾ what we
will ask, what we will be training you to do is, one, we are going to train you to work on your thought process. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മളോട് കാണും. അതിന് പുറമെ വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കമ്മിങ് അപ്പ്. സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാവരും റെഡി ആയിരിക്കുക. ആൻഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ആൻസേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കറക്റ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് യു ദ റൈറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ. ആൻഡ് every class, എല്ലാ ക്ലാസ്സസിലും we are going to give you answers, questions, right? And we are also going to give you a email ID for you to submit your answers. And once you submit your answers, we will correct them and get back to you. Okay. And ഇതിന് പുറമെ what you have to do is, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എത്തിക്സ് ബുക്കുകളോ എത്തിക്സ് വേറെ ക്ലാസ്സസോ കണ്ടിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. But what I would recommend is you have to go and read the 4th report of the second ARC. ഇച്ചിരി പഴയ റിപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ, പക്ഷേ this is still relevant today. Okay, relevant എന്ന് പറയാൻ കാരണം പല സമയത്തും, and we have noticed that they have asked direct questions from topics that have been mentioned in the second ARC. Imagine your happiness when you will see a direct question. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം ആസ്കിങ് യു ടു ഗോ ആൻഡ് റീഡ് ദ 4th report of the second ARC. വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, സംഭവം കൈ കിട്ടും. ഓക്കെ, സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ബാക്കി റിപ്പോർട്ട് കൂടെ വായിക്കുക. അതും നമുക്ക് പല എക്സാംസിനും അല്ലെങ്കിൽ പല ഡിഫറെന്റ് പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ എത്തിക്സ്, ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ആൻഡ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ കോഴ്സ്, എത്തിക്സ്, integrity and aptitude, because that's exactly what our paper is named. Okay, ഇതിന് at least go through the 4th report of the second ARC. Okay, now ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തറിയേണ്ട എന്താണ്, if you want to understand the paper, the first thing you have to learn is the syllabus. And please, ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും എടുത്ത് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, നമ്മൾ ഏത് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും, നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻസ് ആയിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ PG എക്സാംസിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ്, be it UPSC civil service examination, CDS, NDA, whatever you're going to write, please remember that you should always go through the syllabus. And this is where we are going to tell you that if you look at the answers or the questions that they're asking, UPSC will 99% they will stick to the syllabus. Oh, 99 might be a little too much. I would say 98. But 98% of the questions that come for UPSC, be it for GS, be it for SA, be it for your optionals, they are going to stick to the syllabus. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് സിലബസിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡു യു നോ വാട്ട് ആർ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ്, ഓർ ഡു യു നോ വാട്ട് ഇസ് an attitude, do you know what is integrity, do you know what is emotional intelligence, have you ever heard, or what is the difference between moral thinkers and philosophers, what do you mean by code of ethics, how important is work culture at work, what do you think about accountability and ethical governance. So all of these topics are important. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് UPSC പഠിക്കുമ്പോൾ, and especially ethics പഠിക്കുമ്പോൾ, please keep your syllabus ready. And one thing which I always suggest to our students is take a sheet of paper and write down the syllabus. All topics, for example, ethics and human interface, attitude and foundational values for civil services, emotional intelligence, contributions of thinkers and philosophers, public civil service values and ethics in public administration, probity in governance,
And ഇതിന് പുറമെ you will also talk about utilization, challenges of corruption, information sharing. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാം like the entire syllabus, what do? Just write it down on a piece of paper. ഒരിക്കൽ എഴുതുമ്പോൾ you will understand that maybe ഇതിലൊരു 50% കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഓൾറെഡി റെഡിയാണ്. പക്ഷേ ഈ 50% കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊന്ന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യണം. സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ഓൾറെഡി നോ the lessons that you can learn from the lives of maybe your, let's say role of family. റോൾ ഓഫ് ഫാമിലി എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 100 ആൻസർ കാണും അല്ലേ? പക്ഷെ അതിൽ ഏത് ആൻസർ ആണ് എത്തിക്കലി റെലവെന്റ് അല്ലെ എത്തിക്സിൽ റെലവെന്റ്? ആൻഡ് ഈ ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു GS4 പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക? അതാ പറഞ്ഞ ഒരു മിനിമം 50% of the topic you're already ready. Only thing you need to do is you have to streamline. The rest 50% we are going to train. സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എണ്ണ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും we are going to train you to do this. Okay? Right? And if you've seen the paper is usually divided into 2 parts. You have theory-based questions and you have case studies. Okay? And I will just show you the paper now. ഇപ്പോൾ പേപ്പറിന്റെ എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. GS എത്തിക്സ് പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 2 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. യു ഹാവ് സെക്ഷൻ A ആൻഡ് സെക്ഷൻ B. സെക്ഷൻ A ആണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തിയോറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സെക്ഷൻ B എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? they are actually your case studies. So ഒരു 3-hour പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ how we would generally recommend is spend 1.5 hours each. 1.5 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേസ് സ്റ്റഡി, ഇപ്പം സപ്പോസ് ചിലർ they always start with case studies. Some people start with the section A. So whichever section you start, always maintain the 1:1 ratio. That is 1.5 hours നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡി തീർക്കും. 1.5 hours you will finish the rest. Okay? See, ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ആദ്യം ചെയ്യണം? കേസ് സ്റ്റഡി ആദ്യം ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യം ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? You will only learn it through practice. Like personally, I would always go for the first section before I go to second one, because it's the second section. The questions are longer, and you will see that now. കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണിത്. പ്രഭാത് working as a vice president at Sterling Electrical Limited. Now, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി. Can you just see the size of the question? ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റൻ ആണിത്. ഉണ്ടോ? Almost 8 പാരഗ്രാഫ്സ് വായിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യനും വായിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാൻ. 250 words, that's almost a mini essay. That too for 20 marks. ഇതേപോലെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്? You will see that there is question number 7, then 8. So there are 2, 3, 4, 5, 6. So can you imagine there are 6 mini essays that you have to write for the case study. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തു പറയുന്നത്,
you have to spend enough and more time for each section. Okay, പല സമയത്തും ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇത് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റൻ ആണല്ലോ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റും വിചാരിക്കും. പക്ഷേ and I will show you how you have to do your case study. Case studies we have a 6-step process. ഈ പ്രോസസ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കേസ് സ്റ്റഡീസിനും you will be ready. Okay, I'll show you when we come to that. But yeah. So the paper is usually divided into 2 parts. There is a theoretical questions and case studies. പക്ഷെ ഇവിടെയും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ you have 2 types of questions. ഒന്ന് U-based questions. U-based questions എന്ന് പറയുമ്പോൾ they're asking you for your idea or thoughts on the topic. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ, let's take this one. Question 3 കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും? Question 3, answer question 3B. എന്താണ്? What does each of the following quotation mean to you? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? And if you look at this, the 3B, if a country is to be free of corruption, is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel that there are 3 key societal members who can make a difference: father, mother and teacher. ആര് പറഞ്ഞത്? അബ്ദുൽ കലാം. And എത്ര വാക്കുണ്ട്? You have to write it within 150 words. വീണ്ടും ഇവിടെ അബ്ദുൽ കലാം എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു? അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പല സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ആൻസേഴ്സ്. എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ കലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഫാദർ ആണ്, മദർ ആണ്, ടീച്ചർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പല എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ കോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. But the problem here is the question that they're focusing on, they're asking you for what it means to you. അപ്പോൾ ഇവിടെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പറ്റി ഒരു 100 വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. What you have to worry, or you have to focus, or you have to give to the examiner is you have to show that this thought is something that you have actually processed, and you are going to write it in 150 words and show that this may or may not be what is important. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം 3 അല്ല, ഇതിൽ കൂടുതലും സൊസൈറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. You feel like okay, father, mother, teacher മാത്രമല്ല, you will also have other people who are responsible for this. Okay, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഫാദറും മദറും ടീച്ചറും ശരിയായാൽ പോലും നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. എങ്ങനെ എഴുതിയാലും എന്താണ് ആൻസർ ശരിയാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു there is no right or wrong answer in ethics. It is always about substantiating your point. Okay, so again the focus is on you, right? Therefore let's see. Yeah, but you will see that we have both U-based questions and you also have theoretical questions. അപ്പോൾ theoretical questions നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സിലബസ് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ you will see that you will be able to answer the theoretical questions. That is സിലബസിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും നിങ്ങൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെയും if you are able to define in your own words, അത് വേറെ ആൾക്കാരുടെ വാക്കുകളല്ല കേട്ടോ, സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് you are actually halfway there. So this is section A. And section A നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. U-based questions ഉണ്ട്, theoretical questions ഉണ്ട്. സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുവരെ? No. Okay. Now, previous questions, I've already shown you some of the questions from 2022. Let me see if there is something little more interesting. Oh yeah. Can you see question number 5?
ആൻഡ് 5A-യും B-യും രണ്ട് നോക്കേണ്ടി വരും. കാരണം 5A എന്താണ് പറയുന്നത്? ദ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ വാർ ഇൻ റഷ്യ ആൻഡ് ഉക്രൈൻ, വാർ ബിറ്റ്വീൻ റഷ്യ ആൻഡ് ഉക്രൈൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും വി ഓൾവേസ് റീഡ് അബൌട്ട് ദ വാർ, അല്ലെ? വാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉക്രൈൻ റഷ്യനെ തിരിച്ച് കൗണ്ടർ ഒഫൻസ് നടത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യ ഉക്രൈന്റെ ഡാം തകർക്കുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മൾ പല ന്യൂസ് എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പം even the question says that we are all aware that the war has its own impact on the different aspects of society, including human tragedy. The question that they're asking you is, what are those ethical issues that are crucial to be considered while launching the war? ഒരു വാർ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, ആൻഡ് എന്താണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? ആൻഡ് വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ വെറുതെ പറയല്ല, നമ്മൾ പക്ഷേ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം? ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ sometimes people see it just as an ethics paper. You have to remember that this is a general studies paper. ഇപ്പൊ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ജനറൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഇസ് ദിസ് ഇസ് എ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടോപ്പിക്. We have all talked about the advantages and disadvantages of war, but how is it affecting these people now, and how should you tell them that, or what would you consider to be the crucial things to consider, or the crucial ethical issues to worry about while launching the war and continuing it? അപ്പോൾ ഇവിടേക്കാണ് എന്താണ് നമ്മൾ GS പേപ്പറായി മാറുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ നോർമൽ ആസ്പിറന്റ് ആൻഡ് an aspirant who clears the examination. So in your answer you will also show what you will show that. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നോക്കണ്ടേ ഇവിടെ? അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യണം? ഒന്ന്, വാർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ആൻഡ് വാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, and the justification you are going to give you're going to give the examiner, you are going to give what? You're going to give current examples. For example, നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? വാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് പറയുന്നതായിരിക്കും. വാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, സിവിലിയൻസിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? സിവിലിയൻസിന് ഈ ഒരു വാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല. They should not be harmed. ഇപ്പോൾ വാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഷുർ ദാറ്റ് സിവിലിയൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സിവിലിയൻസിന് ഒരു സേഫ് പാസേജ് കൊടുക്കാൻ വഴി ഉണ്ടാക്കുക. പക്ഷെ അതേ സെയിം സമയത്ത് നമ്മൾ ഉക്രൈന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഉക്രൈൻ വാസ് ആർമിങ് സിവിലിയൻസ്. ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോ എക്സാമ്പിൾസ്? പല സമയത്തും ഉക്രൈനിലെ ആർമി അല്ലെങ്കിൽ ഉക്രൈനിലെ ഗവൺമെന്റ് വാസ് ഗിവിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വെപ്പൺസ് ടു സിവിലിയൻസ് ടു ഫൈറ്റ് ദ റഷ്യൻസ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡു യു തിങ്ക് ദ റഷ്യൻസ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എ സേഫ് പാസേജ് ടു സിവിലിയൻസ്? പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തന്നെ കറണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു GS ടോപ്പിക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so that is just one other. The other thing is, if you look at the second question of 5, that is under 5B, they're giving you 5 different topics and asking you to just write short notes. ടോട്ടൽ 10 മാർക്കിനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത്? ഇസ് ടോട്ടൽ ഇൻ 150 words. ദാറ്റ് ഇസ് എല്ലാത്തിനും എന്താ 30 word ഈച്ച് അല്ലേ? ഈ 30 വീട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു 50 വേർഡ്സ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ദേ ഹാവ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ്, ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ദി വേർഡ് ലിമിറ്റ്. അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ യു കെൻ ടേക്ക് ആസ് ലോങ് ആസ് യു നീഡ്. യു കെൻ മേ ബി സേവ് 150 words here, 150 words here, 150 words here. പക്ഷേ is it worth it? No. So how are you going to answer this?
You will learn this when we actually go through the topic. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സിൽ we are going to cover all of these things. We're going to talk about the conceptual morality. We're going to talk about conflicts of interest that come to you. We're going to talk about the probability in public life. We're going to talk about challenges, but not especially in digitalization, but this is something that you can pick up on your own. നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കാണും. And then devotion to duty. You can quote examples for everything. Imagine if you're writing ഒരു 30 words നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിളോട് കൊടുക്കുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു എക്സാമിനർ ആണെങ്കിലും they will try to give you the maximum marks possible. Okay, so this is your ethics paper, right? Now ഒരു ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ what you have to focus or what you have to think about is a couple of things. ഒന്ന് പാറ്റേൺ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാണ് എന്താണ്, please remember there are 3 things to remember in any answer. എന്താണ്, should always have an introduction, should always have the body, you should always have the conclusion. And the reason why I'm saying always is because നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കാണില്ല, but introduction and conclusion എന്താണ്, ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് മാർക്ക് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ 10 മാർക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മാർക്സോ എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺക്ലൂഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. So there is marks that have been specifically allotted for introduction and conclusion. The rest of the marks comes in the body, and the body should always focus എന്താണ്, always, and I'm saying this always, എന്താണ്, answer to the question. പല സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത്, ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചിലപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് they will ask you a very different point of view, they'll ask you a very different area but the same topic. Now അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, there is a tendency for us to focus on the areas that we know. Okay, let's say women empowerment. Suppose the question is specifically based on reservation in legislatures. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം, നമുക്ക് you have extensively studied about reservation in let's say local body elections. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട്, പക്ഷെ you don't know about the other legislatures. So what do? You focus on this one thing that you know. Do you think it is going to give you the best marks? It is not. It is going to give you the minimum marks possible, just maybe 1/3 of the total marks. Because when they say legislature, you have to focus also on the parliament and the state legislatures. And then if I were writing it, I would also start comparing it with other world countries and their examples. Okay, so one thing you have to remember is when after every class I will be sending couple of links to topics. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വായിക്കാം, because those topics are going to help you at some point of time during the examination. Okay, so remember you have 3 sections to the answer. You have the introduction, you have the body, you have the conclusion. And body always focus that you always answer to the question. കാരണം നമുക്ക് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല സ്ഥലവുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും always answer to the question എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് specifically and only that try to answer that. Okay, and the next thing you have to remember when you write the body is there should always be a flow to your answer. And this flow I will show you personally
that when you write the answers, you will see that each flow, നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ ഫ്ലോ ഉണ്ട്. ആ ഫ്ലോ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ the examiner would be disinterested in your answer. ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you raise the interest of the examiner and you get more marks. And നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും എവിടെയാണ്? To always get more marks. അതുകൊണ്ട് തന്നെ always stick to the pattern. The second thing you have to remember is you always have to be crisp and to the point. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കാര്യം കുറേ വെറുതെ തള്ളി എഴുതി വെക്കുക മാത്രമല്ല. തള്ള് ഉണ്ട്, കാരണം തള്ളില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആൻസർ എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ തള്ളി വെക്കുമ്പോഴും ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ടു ദ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അങ്ങനെ തള്ളിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് ടൈം ലിമിറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് for each 10 mark question, in total you will, like during the examination hall, you will get less than 7 minutes each. ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ കണക്ക് പ്രകാരം 9 minutes പറയുമായിരിക്കും, പക്ഷെ 9 minutes കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും. You will get 7 minutes during the examination hall because there will be a lot of disturbances that you will have to factor in. അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, ഒരു 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will practice it to finish it within 7 minutes. That is 7 minutes ഉള്ളിൽ you are going to brainstorm and you are also going to write it down. So ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് ലെജിബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, and I will say legibility. I wouldn't say it has to look like you are doing calligraphy. അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. We are not in the court of Akbar or Jahangir or nobody. നമുക്ക് കാലിഗ്രഫിയുടെ ആവശ്യമില്ല. But you have to be legible. Examiner നമ്മുടെ ഒരു പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ they should be able to read what you have specified, what you have talked about. Okay, and that you have to do within 7 minutes or less than 7 minutes. Like I would say you should practice for 5 minutes, but that is something that we will come towards. നമുക്ക് അത് ഇപ്പം ആലോചിക്കണ്ട. For now I would say ഒരു 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതി തീർക്കാൻ നോക്കാം. ആൻഡ് ആ 7 മിനിറ്റിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 to 2 minutes you will take where to brainstorm. We'll show you how it is done. Okay, now എല്ലാ ആൻസേഴ്സിലും it would be nice if you have examples, but examples that are specific to the question being asked. വെറുതെ എഴുതി വെക്കാനല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഫ്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ആ ബോഡിക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ആ ഫ്ലോ തെറ്റിക്കാതെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആൻസേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം. ആൻഡ് the most important thing which I tell our students is you have to create dimensions and you have to create perspectives. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട്, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. The more dimensions you bring into the question, the more marks you will get. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണും ഇല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു 3 പോയിന്റ് എഴുതാൻ നമ്മൾ ആൻസർ കവർ ചെയ്യും. പക്ഷേ സപ്പോസ് അതേ ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരാള് അതിന് 6 രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് 6 ഡയമെൻഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he will have 3 more points than you. ഇല്ലേ? 3 കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ. ആൻഡ് ഇമാജിൻ ഇഫ് there are 20 questions and they have 3 more points than you in every question, who do you think is going to clear the examination and who do you think is not making it? They are going to clear the examination while you are not going to make it. So every single question that we look at, we will also help you to focus on generating more dimensions and generating more perspectives. All of this will come through practice. Okay, and so I will give you the first question you have to work on for now, and let me see which one we could use. Yeah, please take a screenshot of this. This is going to be your first homework.
കൺഫ്യൂഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളുണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പറ്റി? എനിവൺ? Have you ever heard the name Confucius? ഒരു ചൈനീസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് അറിയാം, ബട്ട് വേറെ ഒന്നും അറിയാം. Good. ഒരു ചൈനീസ് തിങ്കർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പക്ഷേ he is also one of the most important people when we talk about bureaucracy. Okay, so this was his saying that to put the world in order, we must first put the nation in order. നമ്മൾ ലോകം നന്നാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ നേഷൻ നന്നാക്കണം. പക്ഷെ ആ നേഷൻ നന്നാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We must first put the family in order. ആ ഫാമിലി നന്നാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി നമ്മൾ ശരിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we must first cultivate our personal life. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തത ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ can you ask your family members to do that? ഇല്ല. So if you want to put your family in order, the first thing you have to work on is yourself. And if you have to set your personal life straight, you must first set our hearts right. Confucius. And the question to you is, what do you understand by these words? And please remember, I'm asking you for your opinion. This is going to be a 10-mark question, 150 words. Please follow the pattern. എന്താണ്? Have an introduction, have a body, have a conclusion. ആ ബോഡിയിലും എന്ത് ചെയ്യുക? Please try to ensure that there is a flow. Try to bring in an example if you can. Okay? And if possible, you can also bring in some aspect of GS. This is going to be a first homework. Try, yeah, because I want to know how you're thinking right now. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എത്രത്തോളം പണിയെടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ do the first homework. Okay? And you can send it to my email ID, which is Abin Yusuf Stalin @gmail.com. Couple of things to remember. Please send it as a PDF. Images ആയിട്ട് അയക്കരുത്, PDF ആയിട്ട് അയക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക, പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് PDF ആയിട്ട് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇമേജസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പല സമയത്തും ഐ ഹവ് ഗോട്ടൺ ലൈക്ക് ഇപ്പം ഇതിപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് വെൻ യു ഹാവ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ അവർ പീപ്പിൾ ടു കറക്റ്റ് യുവർ ആൻസേഴ്സ്. സോ ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ്, please, every time we give you a homework, put it into one PDF and send it to us. Okay, and we will be correcting it and giving it back to you. So, and ensure you're sending it to this email ID, that is ABINYSTALIN, abinystalin@gmail.com. Okay, and try to submit your answers before Sunday. Until say 12 p.m. Ucha. Okay, before 12 p.m. Sunday. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? Okay. Okay, sir. Yeah. So please do this, right? And then I can give you more examples. Like for this one example where this was a British Prime Minister Gladstone, but said that the purpose of a government is to make it easy for people to do good and difficult to do evil. ഒരു നല്ല സിമ്പിൾ കോട്ടാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് പല സമയത്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് എത്തിക്സിൽ നമ്മൾ പല സമയത്തും when you learn, there will be times when you hear a lot of quotes and dialogues. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല.
ഓക്കെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the advantages you can use it for your essays, you can use them in your ethics answers, you can use them in your GS answers also. Like example for like you could be using it for introduction, you could be using it as a conclusion, you could also be using it in the body also, depending on your usage. But ഇങ്ങനത്തെ പല കോഴ്സ് നമ്മൾ കോഴ്സ് പോകുന്തോറും you will see these mini codes, and if you can remember them, well and good. If you can't remember them, completely fine. ഓക്കെ, നിങ്ങളിത് ഓർത്തില്ല, നിങ്ങളിത് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ആൻസർ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്കാളും ബെറ്റർ ആക്കി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക എന്നതായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് if you can remember them. So, but I will always recommend you guys to try. എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ ഓർക്കും, ചിലപ്പോൾ ഓർക്കില്ല. ഓർത്ത് നമുക്ക് സമയത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will be useful for us. Okay? Yeah. There is also this dialogue by Khalil Gibran. Have you heard of this guy? The universe is my country and the human family is my tribe. But so my question is, how much should these words resonate with the people of the world today? ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട, പക്ഷെ I will make you write this in the last class. ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട, പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Now, the difference between ethics and other papers നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കാം. ഒന്ന്, സ്റ്റഡി മിനിമം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ കൂടുതൽ ബുക്കുകൾ വായിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ് മറ്റേ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടോ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടിട്ടോ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. മിനിമം എഫേർട്ട് ഇട്ട് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാനാണ് നമുക്കിവിടെ പറ്റുക. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന മുന്നേ തന്നെ യു വിൽ ഹാവ് 50% നോളജ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക്സ്. അപ്പൊ ഈ നോളജ് ആൻഡ് അതേപോലെ ബാക്കി 50% നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെ നമ്മൾ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസോടെ നമ്മൾ ശരിയാക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ബേസിക്കലി ഈസി ടു അറ്റംപ്റ്റ്. Only thing is we will have to train you to think and write in a particular way. Confusing language is something which you will see in essay and ethics both, but this you can easily manage if you have the presence of mind. അത് പറയുന്ന കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും I will send you a couple of links to read. There will be a lot of interesting articles which might help you for your GS preparation. Okay, and അതേപോലെ I will also tell you what all to skip. എങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല്ല് വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് we will have to talk about. Okay, now remember, ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പലതും എന്താണ് UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഓർക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. Always read the question thoroughly. Now, you will also face a lot of theoretical based questions, but like I told you, you will be able to cover all of them if you cover the syllabus and also have time to go through the second ARC report. Okay, and finally we will also have case studies. Now, newspapers നമുക്ക് പല കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണും. ആ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്തിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷെ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദ സിലബസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a very high chance that they will use it. And നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏത് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും we will always try to bring the maximum number of angles to the situation, the question. Okay, like for example, do you remember this episode? Yes, sir. Yeah, ഇന്ത്യയുടെ ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡറായ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് why all thieves have Modi as their common surname എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പേരും പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഡീഫമേഷൻ എന്ന ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പുറത്താക്കി. He was expelled from the parliament. Now,
വി ആർ നോട്ട് ഗോൺ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക് നൗ. കാരണം ഈ ടോപ്പിക് വരെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിഫമേഷൻ വരെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു വൺ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഒന്ന് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, യുവർ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ ദ ഡേ ഓഫ് ദി കൺവിക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ്, നമ്മൾക്ക് ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി, ആ കേസിന് നമ്മൾ കൺവിക്റ്റഡ് ആവുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിപ്പം ഡിഫമേഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ റോബറി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആവാം, മർഡർ ആവാം, എന്താണെങ്കിലും ആ കേസിന് ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ, ദിസ് ഹസ് ബീൻ മെൻഷൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ യുവർ ആർട്ടിക്കിൾ 102. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് ഹാസ് ബീൻ ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പക്ഷെ അവിടെ ഡിഫമേഷൻ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരു എം പി, അത് ഏത് ഹൗസ് ആവണേ, രാജ്യസഭയാവാം ലോക്സഭയാവാം, ഒരു എം പിനെ പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലോ പ്രമാണിച്ച് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ, കാണുന്നുണ്ടോ ഇത്, ആർട്ടിക്കിൾ 102 സബ് ക്ലോസ് ഇ, ഇഫ് ഹി ഇസ് സോ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ ഓർ അണ്ടർ എനി ലോ മെയ്ഡ് ബൈ ദ പാർലമെന്റ്. ആൻഡ് ഈ ലോ ഏതാണ്, the law which talks about this is the Representation of People's Act 1951. അതിൽ സെക്ഷൻ 83 പറയുന്നുണ്ട്, എന്തേലും പ്രശ്നത്താൽ, എന്തേലും ഒരു കൺവിക്ഷൻ വരുന്നു, 2 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ തടവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് എന്തായിരിക്കും, they will be disqualified from the parliament. ഓക്കെ, സോ ഇത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് ടോപ്പിക്സ്. വി വിൽ ട്രൈ ടു കൺസിഡർ ദി all sides of it. And all sides, one side which is very crucial for us, for UPSC aspirants, is the political side, or the polity side. Polity side. So polity side, remember, there is always a constitution and there are always laws and regulations. Now, laws and regulations എങ്ങനെ important ആകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കാണും. Please remember them, and you can also quote these examples. ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എവിടെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ആൻസർ വായിക്കുമ്പോൾ എക്സാമിനർ എന്ത് തോന്നണം, ദേ ഷുഡ് ഫീൽ ലൈക്ക് യു ആർ ഓൾറെഡി എ സിവിൽ സെർവന്റ്. ഒരു സിവിൽ സെർവന്റ് എഴുതുന്ന ആൻസർ പോലെ അവർക്ക് തോന്നണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതേപോലെ വേറെ ന്യൂസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. യു ഹേർഡ് ഓഫ് ചന്ദ്രയാൻ 3? അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ടോ? അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ, we are one of the first few nations to actually launch moon missions and also get there. ഇനി 14 ദിവസം എടുക്കാതെ അവിടെ എത്താൻ, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ വിട്ടല്ലോ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി റീച്ച് ദ മൂൺ പണ്ടേ. അപ്പോ പക്ഷെ അതേ സെയിം സമയത്ത് there is always a question involved. Can you read the question that is mentioned in the slide here? Is it ethically right for India to spend money on meaningless space research when there are millions of people living in absolute poverty? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ ഇന്നും ഇന്നലെ കേട്ട് തുടങ്ങിയല്ല. എന്ന് തൊട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ടോ, അന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ കേട്ട് തുടങ്ങുന്ന കാര്യമാണ്, ഇന്ത്യ സ്പേസ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, വാട്ട് വാസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിഷൻ? ഓൾമോസ്റ്റ് 700 crores അല്ലേ? ലോകത്തെ ബാക്കി കൺട്രീസും ബാക്കി എല്ലാ ഏജൻസിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചീപ്പസ്റ്റ് മിഷൻ ആണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയപ്പെടുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷെ ഈ ചീപ്നെസ് ആണെങ്കിലും യു ഷുഡ് ഓൾസോ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ദി മണി പെയ്ഡ് ടു ദ സയന്റിസ്റ്റ്. ഈ ഇത്രയും വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് കൊടുത്ത കാശോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ കാശോ എല്ലാം കൂട്ടാതെയാണ് 700 crores എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്നാലും ടോട്ടൽ ചിലവ് 700 crores ആണ്. ഈ 700 കോടി കൊണ്ട് എത്ര നമുക്ക് ഫുഡ് കിറ്റ്സ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ റീജിയൻസിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്താമായിരുന്നു, ഇല്ലേ? പോട്ടെ, ഒന്നുമില്ല, ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കെട്ടാൻ പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ. 700 കോടിയല്ല, ബട്ട് കുറെ ബ്രിഡ്ജ്, അങ്ങനെ കുറെ
ഡെവലപ്മെന്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. But this is also one topic we will be focusing on while the classes are going. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്സിലും ആൻഡ് this is exactly how UPSC is going to corner you. കാരണം സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് വേണം ആൻഡ് അതിന്റെ എത്തിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എന്താണ്, അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം പറയുകയാണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് ദേർ ആർ സോ മെനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്. എന്താ, സ്പേസ് ഡിസ്കവറി എക്സ്പ്ലോറേഷൻ വേണം, റിസർച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി, അതേപോലെ ടെലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെലി മെഡിസിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാം. നമ്മൾ ഈ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ആർ ഓൾസോ ഏബിൾ ടു സെൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് വിച്ച് ഹാവ് സോ മെനി അതർ പർപ്പസസ്. സോ ഓവറോൾ എന്താണ്, ഡെവലപ്മെന്റ് അത് എയ്ഡ് ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് പല സമയത്തും അത് ഡയറക്റ്റ് അല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ യു വിൽ ഷോ ദാറ്റ് ഇൻഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് നല്ല ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എത്തിക്കലി നമ്മൾ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺട്രിയിൽ ഇത് റെലവെന്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ടേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇസ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ, ഐ തിങ്ക് ദിസ് വാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടുഡേ, which talked about ISRO's Chandrayaan 3 mission and its potential to boost Indian economy. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന മെയിൻ കാര്യം ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് നല്ല കാശ് ഇനി ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, വി ആർ ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു എൻഡ് അപ്പ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദി സ്പേസ് ടെക്സ്. ഇവർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ലൈക്ക് ആസ് ഓഫ് ടുഡേ ദർ ആർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 140+ സ്പേസ് ടെക്സ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പേസ്, യു ഓൾവേസ് ഹിയർ അബൌട്ട് സ്പേസ് എക്സ് ഇല്ലേ, ഇതേപോലെ എത്ര പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. യു ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് ബോയിങ് ഹാസ് എ പ്രൈവറ്റ് വിങ്, യു ഓൾസോ നോ വെർജിൻ, ആമസോൺ ഹാസ് ബ്ലൂ ഒറിജിൻസ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇല്ലേ. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് 140+ സ്പേസ് ടെക് കമ്പനികളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്. ഞാൻ അവരിപ്പോ പറയുന്നത് ഈ സ്പേസിൽ കമ്പനി ഇവരുടെ എണ്ണം ഇനി അങ്ങോട്ട് കൂടാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ ഒരു മിഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ സ്പേസ് ടെക്കുകൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇന്ത്യ ഈ അച്ചീവ്മെന്റ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് നല്ല കാശ് വരും ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക്. അവർ പറഞ്ഞ എന്താ, ഇന്ത്യ സ്പേസ് എക്കോണമി എന്താ ഓൾമോസ്റ്റ് 9.6 ബില്യൺ ആണ് 2020. പക്ഷെ അത് 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും $13 ബില്യൺ വരെ പോകാം എന്നാണ് EY പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെയും ഇതിപ്പം ദിസ് എത്തിക്സ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് വിത്ത് വൺ മെൻഷൻ. ഡു യു നോ വാട്ട് ഇസ് എ ഷെയർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ദ ടോട്ടൽ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ദ വേൾഡ്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ $9.6 ബില്യൺ, ഓൾമോസ്റ്റ് $10 ബില്യൺ ആണ് ഇന്ത്യക്ക് എല്ലാ വർഷവും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയിൽ അത് സ്പേസ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ബട്ട് യു വുഡ് ബി സർപ്രൈസ് ടു നോ that ഇന്ത്യയുടെ ഷെയർ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ സ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് ഓൺലി 2%. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന 100 കാര്യങ്ങളിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ, ഇന്ത്യ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം, സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം, യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ഇൻ ടു യുവർ എത്തിക്സ് ആൻസേഴ്സ്. അപ്പോഴാണ് എത്തിക്സിനെ നമുക്കൊരു GS പേപ്പർ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. So this we will see as the classes continue. Okay, and please remember I am also giving you a couple of topics you can read on. So this was basically a World Bank and this was an article published by the World Bank, mapping urban poverty from space. കോവിഡ് സമയം വന്നപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പോയി താഴെ പോയിട്ട് എന്താണ് ലൈക്ക് ഓരോ വീട്ടിലും കയറിയിട്ട് പോവർട്ടി മെഷർ ചെയ്യാൻ പാടായിരുന്നു. സോ അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവർ സ്പേസിലെ ഇമേജ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് they have been trying to measure poverty. Okay, why? Because of their space programs. Now അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബോഡീസിന് ഇപ്പം this was also yesterday's news.
That is, space startups in industry GST exemption കിട്ടി. So this can also come for your GS3. Okay. Now, അതേപോലെ we also have one more area to think of space, because now it is also a part of your national security. നമ്മുടെ നമുക്കറിയാവുന്ന ചൈന എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ചൈന ഇസ് ബിൽഡിംഗ് എ ലൂണാർ ബേസ്. നമ്മൾ മൂണിലേക്ക് നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മുടെ റോവർ ലാൻഡറും വിടുന്നു. പക്ഷെ ചൈന എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? Before 2030, they are trying to build a lunar base. That is, moon's പുറത്തൊരു base ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് using moon soil. And this article came in the time. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുതെ ആൾക്കാർ പൊങ്ങച്ചം പറയാല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ വിശ്വാസം. So all of these are being mentioned here. So if you get the time, please go and വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. This will be helpful for your GS answers. Okay. Now, before we end the class, I also want to talk about case studies a little bit, because case studies are very important for ethics. And case studies, almost half of your paper is going to be case studies. And case studies, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു 6-step പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു 6-step പ്രോസസ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will be able to write any answer in case studies. ഇതാണ് നമ്മുടെ 6-step പ്രോസസ്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും എന്ന് നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. I just want to give you a couple of examples of previous year case studies. Can you read this topic? One of the scientists working in the R&D lab of a major pharmaceutical company discovers that one of the company's best-selling veterinary drug has the potential to cure a currently incurable liver disease, which is prevalent in tribal areas. ഒരു R&D ലാബാണ്, ആരുടെയാണ്? ഒരു മേജർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെയാണ്. അവരെന്ത് വിളിച്ചു? അവരുടെ ഒരു ഡ്രഗ് ഉണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി വെറ്റിനറി ഡ്രഗ്. വെറ്റിനറി ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ആനിമൽസിനോ ബേർഡ്സിനും കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ്. അവരുടെ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൽ ട്രൈബൽ ആൾക്കാർ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇൻക്യൂറബിൾ ലിവർ ഡിസീസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യൂർ ചെയ്യാം. ക്യൂർ ചെയ്യുന്നല്ല, ചെയ്യാം. വീണ്ടും ഓർക്കുക, പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. However, developing a variant of the drug suitable for human beings entailed a lot of research and R&D. അപ്പം നല്ല R&D ചെലവും വരും. ആ ചെലവ് ഓൾമോസ്റ്റ് 50 crores ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വീണ്ടും ഇവർ പറഞ്ഞെന്താണ്? It was unlikely that the company would recover the cost as the disease was rampant only in poverty-stricken areas. പൈസ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ പൂവറായ ആൾക്കാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വലുതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ചെലവ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനിയുടെ CEO ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? They're asking for the various actions that you could take. What are the actions that you could take? And also evaluate the pros and cons of each of your actions. Now, what I'm going to ask you is, if you've taken a screenshot of this, take your time, understand this question, and try to write it in your own words. ഇത് എനിക്ക് അയച്ചിരണം എന്നില്ല ഇപ്പൊ, പക്ഷെ you have to keep it with you. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യന് യു ആർ ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദിസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ്
5 times better than when you could before it. Okay, so I would say take your time, 250 words, 20 marks. 20 marks എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുമല്ലോ എന്താണ് ഒരു 14 മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ നോക്കണം. Okay, so 20 marks, 14 minutes. Try to answer this question. Keep it with you because this is going to help you understand how much you have come across or how much you have actually grown during the entire process. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും, എഴുതാൻ സ്കില്ല് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ആൻസർ എഴുതുക, അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ഈ ആൻസേഴ്സിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്? Can you take a screenshot of this? Yes, sir. Yeah. സർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. സർ ഇതിലിപ്പം ഇവര് പറഞ്ഞേക്കണത് വെറ്റിനറി ഡ്രഗ്സ് ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ക്യൂർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ? അതെ. അതായത് അവർക്ക് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റൂന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേ? അല്ല, പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പൊ അവരിപ്പോ ഓൾറെഡി സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഉണ്ട്. ആ ഡ്രഗ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റിസർച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ, അതാ പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ചിലപ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് എ ഇൻക്യൂറബിൾ ലിവർ ഡിസീസ്. ഇതുവരെ ആർക്കും ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഡിസീസ് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പ്രശ്നം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഈ ഒരു കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, അതിന് പൊട്ടൻഷ്യലേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴേ അവർ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ മേ ബി ദേ വിൽ വർക്ക് ഓൺ ദിസ് ആൻഡ് ദേ വിൽ റിയലൈസ് ആഫ്റ്റർ സ്പെൻഡിങ് 50 crores ദാറ്റ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ പറ്റില്ല, നടക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡിസീസ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയുമ്പോൾ ആ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അത് ഈ ഡ്രഗിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് R&D നടത്തുകയാണെങ്കിൽ there is a very high chance that you will be able to cure an incurable liver disease. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? യെസ് സർ. നമുക്ക് സർ, അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് എഴുതുമ്പോ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എഴുതേണ്ടി വരുമോ? വേണം. അപ്പോൾ പക്ഷെ ആ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ്, അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത്. യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, വീണ്ടും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ CEO ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും? ഇപ്പോ can you give me like 2 things that you can, I'm not saying you have to say everything, but 2 ആക്ഷൻ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏതെങ്കിലും 2 ആക്ഷൻ പറയൂ, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതാ സർ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. പോവർട്ടി സ്ട്രിക്കൺ ഏരിയാസിലാണ് മാർക്കറ്റ് കുറവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോക്കട്ടെ. പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നിയതാണ്, അറിയില്ല. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിന്റെ കീഴിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന്. ട്രൈബൽ ഏരിയാസിന് പ്രത്യേകം ഓരോ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നാലും ഓരോരോ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? പറ്റും. നല്ലൊരു ആൻസർ ആണ് അത്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ വെറും ഒരു എംപ്ലോയി അല്ല, നിങ്ങൾ എന്താണ്? നിങ്ങളൊരു വലിയൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെ ആരാണ്? CEO ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മിനിസ്റ്ററിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്കിത് ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കാണാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരെ പോയി കാണാനും പറ്റും. വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവരിൽ നിന്ന് തന്നെ, ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ, ട്രൈബൽ മിനിസ്റ്ററിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ 50 കോടി വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും. ഈ ഇപ്പൊ 50 കോടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 40 കോടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോ അത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷണൽ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്താണ്? വേണമെങ്കിൽ ഈ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? നോ പറയാൻ പറ്റും, ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവർ പറയുന്നു, ഈ മിനിസ്ട്രീസ് അവർ പറയുന്നു ഈ റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് തരും, നമ്മൾ അതിനെ ശരിയാക്കി എടുത്തോളാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വെറ്റനറി ഡ്രഗിന്റെ ഫോർമുല തരൂ, ആ ഡ്രഗ് നമ്മൾ ശരിയാക്കി എടുത്തോളാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്. ഈ ഒരു ആക്ഷനില്ല. വേറൊരു ആക്ഷനുള്ള എന്താണ്? യു ആർ ഓൾറെഡി എ മേജർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി അല്ലേ?
എന്നർത്ഥം യു ഓൾറെഡി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ CSR ഫണ്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കമ്പനീസിന്റെ നിന്ന് ഒരു CSR ഫണ്ടായിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? CSR എന്താണെന്നറിയോ എല്ലാവർക്കും? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പം CSR എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഈ എല്ലാ വലിയ കമ്പനികളും എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ ഒരു ഷെയർ, ഓൾമോസ്റ്റ് 2% വരെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവര് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ചെലവാക്കണം. ഈ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ഹെൽത്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വലിയ കമ്പനികൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെ CEO ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കമ്പനീസിലെ ആൾക്കാരെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവരുടെ CSR ഫണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഇൻക്യൂറബിൾ ലിവർ ഡിസീസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു വഴിയാണല്ലോ. അപ്പോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് even for this topic, and these are just 2 actions. 2 ആക്ഷൻ അല്ല നമുക്കുള്ളത്. നമുക്ക് മിനിമം ഒരു 5 or 6 ആക്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓരോ ആക്ഷന്റെയും പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓരോ ആക്ഷൻ എന്തുണ്ട്? നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ഷനും യു ഓൾസോ ഹാവ് എ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ റിസ്ക് നമുക്ക് എവിടെ പറയാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദ റിസ്ക് ഇൻ ദ കോൺസ്. ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്? സർ, ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ആൻസർ എഴുതുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക? നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു മേജർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി ആയതോ കമ്പനിയുടെ CEO ആയ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കാണുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പല സ്റ്റെപ്സും എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ പല സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഭയങ്കര കിഡിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, എന്റെ ആൻസറിന് ഒരു ഫ്ലോ വേണം. അപ്പൊ ആ ഫ്ലോയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം. നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് പറയാം, ഒരു മേജർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിക്ക് പല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യുവർ കൺക്ലൂഷൻ. ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഹെൽത്ത് ബെറ്റർ ആക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. ആ ഹെൽത്ത് ബെറ്റർ ആക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ട സ്റ്റെപ്പുകളിൽ we feel like we could focus on the first 2 steps or first 2 actions. Kando. So basically, an introduction is just a statement which is introducing you to the problem and what is expected out of you. Your body is talking about the solution. Your conclusion is summarizing the answer and giving a GS touch to it. അത് നമുക്ക് പറയാം. ഇവിടെ ഓക്കെ, ഈ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡ്രഗിന് മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ NPPA ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രഗ് പ്രൈസിങ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ യു കൻ ഓൾസോ സേ ദാറ്റ് ദർ ആർ സോ മെനി, യു കൻ ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് വേൾഡ് ബോഡീസ് ലൈക്ക് WHO. ഇല്ല, കാരണം WHO എന്താണ്? ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസീസ് വേണമെങ്കിൽ ലോകത്ത് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് യൂസ് നമുക്ക് ഡിസീസ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ആ മാപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ, ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന് പുറമെ വാട്ട് യു കൻ ഓൾസോ ഡു ഇസ് യു കൻ ഓൾസോ മോട്ടിവേറ്റ് ദ സയന്റിസ്റ്റ് to do more research by asking these things to be included in very famous journals, giving them financial incentives. So there are 1,000 things in which you can write this answer.
But generally, the only thing to focus on, if you're writing introduction, should always state the problem and what is expected from us. Bodies should talk about the solution. Well, the conclusion talks about the summary and an extra GS topic that you can talk about. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല സർ, മനസ്സിലായി. നോക്കി ട്രൈ ചെയ്യാം, അത് പറഞ്ഞ ഏതോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഐ ആം ദി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ, അതോ ജസ്റ്റ് ഐ ആം ദി CEO എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ, അതോ അങ്ങനെ ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും? ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറയ്ക്കുക. അത് ഐ വിൽ ഗിവ് an example. You can say as, because the problem is, see, നമ്മൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ്, സപ്പോസ് യു ടോക്ക് ടു എ ഫ്രണ്ട്, ഓക്കെ, അവർ സംസാരിക്കാൻ എപ്പോഴും ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ എപ്പോഴും പറയുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഫീൽ എന്താണ്, ഒരു നാർസിസ്റ്റിക് ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആളാണ് തോന്നുമോ? ഇച്ചിരി നാർസിസ്റ്റിക് ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആളാണ് തോന്നുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അത് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഐ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കൂടുതൽ ഐ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പറയും, ആസ് ദ CEO of a major pharmaceutical company, my responsibilities to the organization and the public are very well defined. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഐ ഇല്ല, ഞാൻ എന്താക്കി, മൈ ആക്കി. സോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഐ യൂസ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ യു ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ടെൻസ് എന്താണ്, എപ്പോഴും there is a very high chance for you to say I. But the more I's you read, the less the examiner is impressed by your answer. So try to bring in different ways in which you can say the same thing. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൈ ചെയ്യുക, ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് വരിക. I have more examples we can look at, but we will look at them as the class proceeds. Okay, but I want you guys to start with this because this is supposed to be a very easy topic. നമ്മൾ കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് അധികം നമ്മൾ വായിച്ച് എഴുതുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് വൺ ടോപ്പിക് വിച്ച് ഐ ഫെൽറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി ഫോർ us to approach. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യം ഇടുന്നത്. ദിസ് വാസ് എ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരെ പ്രാക്ടീസും കൂടെയാണ്. സോ ട്രൈ ദം, റൈറ്റ് ദം ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് വിത്ത് യു. എനിക്ക് അയച്ചു തരണമെന്നില്ല, അയച്ചു തരണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയക്കാം, പക്ഷെ അയച്ചു തരണം ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷെ മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു മീ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വേറെ ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു ഡൗട്ട്, ചോദിച്ചോളൂ. നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലാണോ അതോ സ്പേസ് സെക്ടറിലാണോ, ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണോ? നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ റിസർച്ച് ഏരിയസിലായിരിക്കുമല്ലേ, അല്ലേ? പിന്നെ അതും നമുക്ക് ചോദിച്ചൂടെ? പിന്നെ ഈ നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചോദിക്കാം. അത് പറഞ്ഞ there are like so many options for this answer. പക്ഷെ എന്റെ അജണ്ട എന്താണ്? ഒന്ന്, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കാം. രണ്ട്, എഴുതുന്ന ഈ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഇതില് കറന്റ് അഫയേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ കുഴപ്പമുണ്ടോ? അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വെറും ഒരു എത്തിക്കൽ ആൻസറിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു GS 4 ആൻസറായി മാറുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ. സോ നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു മോർ മാർക്സ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ അജണ്ട എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതിനെ വെറും GS പേപ്പർ ആയിട്ട്, നമ്മൾ എത്തിക്സ് പേപ്പർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യല്ല, നമ്മൾ അതിനൊരു GS പേപ്പർ ആയിട്ട് കൂടെ കാണും. അപ്പോൾ ആ GS പേപ്പർ ആയിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be a lot of things that you have to think about, and that is what we will be doing. Okay, കുഴപ്പമുണ്ടോ?
മനസ്സിലായോ? So yeah. Yes, sir. Yeah. So ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ദർ ആർ സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ്. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഈ എഴുതാൻ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ 14 മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എഴുതി തീരണം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10-20 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. But how are you going to choose from the 20 options and how are you going to focus on maybe 5 or 6? Let's say, or at least 8. 8 ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ ഓപ്ഷൻസിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രോസും കോൺസും നമ്മൾ എഴുതണമല്ലോ. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചലഞ്ച് വരാൻ പോകുന്നത്. So that is why I asked you to do this question. This is going to be a good initiator to this paper. എത്തിക്സ് ജനറലി ഈസിയാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് കൂടുതൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാം ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സർ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത്, നമ്മളിപ്പോ എത്തിക്സിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉൾപ്പെടുത്തുമല്ലോ, പക്ഷെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എ നമ്പർ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന്. പക്ഷെ വേർഡ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വേർഡ് ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാ? അത് എഴുതി വരുമ്പോ മനസ്സിലാകും, പേടിക്കണ്ട. അപ്പം അത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം there might be questions where you will have 2 sub questions. 2 sub questions നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി വരുമ്പോൾ സമയം കിട്ടും. പക്ഷെ അപ്പോൾ what can you do? You can think of maybe one example which can go for both sub questions. So അത് we will have to train you accordingly. But right now what you have to do is syllabus. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് എല്ലാവരും syllabus എഴുതുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക, syllabusലെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും do you have an example for each of them? Like if you talk about probity in governance, if you let's say talk about work ethicനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the advantage is that when you come for the examination you will be able to think of them very fast. ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ maybe you will also think of other iterations for the same example that you have. And all of this, everything you will learn only through practice. Okay, so practice ആണ് ഇവിടെ important. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതോറും you will be able to do this much easier. Okay, so അത് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ സർ, ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു, അതിൽ നമ്മൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ പറഞ്ഞ കേസ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇഷ്യൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മുതൽ എഴുതിയാൽ മാത്രമല്ല അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആവുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ റീസെന്റ് നടന്ന ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. ആ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് രണ്ട് വഴി കയറ്റാം. ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ you can talk about it in the introduction. You can say that recently India's opposition India's opposition leader was had to go through this എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇപ്പൊ നടന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പം introduction is something in which you can actually you can bring out your GS example. Okay. The other way is when you write this, you can say like deformation you can say that recently India opposition leader had to face the same thing and as it was confronted by a court on the offense of defamation. Through line, what have you done? You have actually shown the entire example. You're not using one entire paragraph to talk about this example. There is also the other way in which you can maybe use an entire paragraph to show this example. You will learn through practice. So how you are going to use your examples in your questions will depend on the time you have and the content you have. There might be times when you have so much content and you can't even think about putting examples into the answer. But even then you will find some way. Maybe a line you will be able to show this example. Any content illa ennundengil namukku vene katha pole namukku ezhudikkanum pattum. So adellam nammal adu parnnu veendum this comes all of this comes through practice. You just have to give it some time. Okay, the more questions you see, you will figure out ways in which you can actually show these examples in your answer. And adone ipo answer I can also keep telling you that okay, these are like there are 3 more different ways in which you can actually show the same example. So you will learn it through practice. Okay. Okay, sir. കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ഇപ്പം ഡൗട്ട് വരാൻ കാരണം ദിസ് ഇസ് എ വെരി ന്യൂ ടോപ്പിക് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ കൺഫ്യൂസിങ്. ബട്ട്
Trust me, give it some time. With practice, you will actually start liking the subject so much that you might want to keep doing this like throughout the year. Okay. But we will have to stop for now, and I will see you guys next week. Tomorrow we have a class on essay, so please do attend that. Okay. And I'll see you guys next week then. So, bye. Good night. Please send your answers, by the way. Corporal. Okay, sir. Thank Thank you. you. Yeah. Thank you. Thank you. Good night. Thank you, sir.